Good morning, students. Meeting you after a very long break. So today we are going to discuss the edible woman, the story. In the previous class, we have seen the complete plot structure of the story Edible Woman by Margaret Atwood, the Canadian writer. So we were so much engaged in the external examinations. So now the external examination has come to an end, and now we are here for the online class. So here now in this class I am going to take the first part of you can see the first part of here, the first part of Margaret Atwood's The Edible Woman. So the first part involves around 12 chapters. So you can see the 12 chapter, 1 to 12 chapter is part 1. But in this class I am going to handle only 10 chapters, because the last 2 chapters is a lengthy one. So I need extra time to discuss this chapter, these last 2 chapters, that is 10 and 11. So in this class I will be taking you chapter number. So okay, this is fine. Chapter number. Sorry. So I'll be taking chapter 1. Sorry. It's upside down. Okay. Okay. So I'll be taking chapter 1 to 10. So, but it includes chapter 1 to 12. Okay, welcome, dear students. Now, The Edible Woman by Margaret Atwood is a very different story. It does not include or come under a normal traditional story. It is a story where the hero, there is no hero in the story, it is only heroine, and the name of the heroine is Mac Alpin. Mac Alpin is the heroine of the story. And here, this is not a traditional story. You should remember. See, what is a traditional story? You must have studied Jane Austen stories. That is, your family will be there, father and mother family, and they will be having your brothers, sisters, and the sister will get married. There will be some problem in this family, and all these problems will be solved by either by the brother or by someone who is so close to the family. In the மாதிரி கதைகள் தான் traditional stories. And this story is not a traditional one. It is totally a very different story. எந்த மாதிரி differentனா, it is more traditional and more revolutionary story. Revolutionary. What is revolutionary? ஒரு புரட்சிகரமான ஒரு கதை. என்ன புரட்சினா, it is revolutionary on the part of women. பெண்களுக்கு எதிரான பெண்கள் சுதந்திரம், women freedom.
women freedom. So it questions the freedom of woman. It questions the novel, questions the freedom of woman. So in the கதையில என்ன பார்க்கலாம், we can see the woman character as a male character. ஒரு மேல் கேரக்டர் என்னென்னலாம் ஒரு கதையில் நம்ம பார்த்தா சகிச்சுக்கிடுவோமோ, அவன் தப்பு பண்ணா இல்லை தப்புன்னு சமுதாயம் சொல்கிற விஷயங்களை ஆண்கள் கதையில் பண்ணா, ஆண்கள் நிஜத்துலேயோ ஆண்கள் கதையில் பண்ணா ஓகே அப்படின்னு நம்ம ஏற்றுக்கிறோமோ அதெல்லாமே இந்த பெண் கதாபாத்திரங்கள் பண்ணுவாங்க. ஸோ there is no difference between male and woman character in this story. இந்த கதையில் ஆண் பெண் பாகுபாடு இல்லாத ஒரு கதை. So Mac Alpin is the narrator and she is the narrator. Avana heroine and Mac Alpin is the narrator of the story. And she works in the company named Seymour Surveys company. Okay, Seymour Surveys company. So the company, what is the function of the company is it is a survey company, ஒரு சர்வே பண்ற கம்பெனி. ஸோ மக்களுடைய மாற்றங்களை சர்வே பண்ற ஒரு கம்பெனி. It is a company which questions or which surveys the changing taste. You can see here the changing taste of people. Okay, changing taste of people. மக்களுடைய எண்ணங்கள் மாற்றம் ஒரு ஏதோ ஒரு சேஞ்சஸ் வருது அப்படின்னா they study and they give it they sell it for commercial purpose. So why do they use, for example, now people suddenly they want to have a different setup of home. வீடு கொஞ்சம் புது விதமாக விரும்ப ஆரம்பிக்கிறாங்கன்னா அதை கமர்ஷியலாக வீடு கட்டுறவங்கள்ட்ட கொண்டு போய் சேர்ப்பாங்க, மக்கள் இந்த மாதிரி விரும்ப ஆரம்பிக்கிறாங்கன்னு. So that those builders will change their style in building the house to meet out the taste of the people. மக்களுடைய தேவைக்கு ஏற்ற மாதிரி அவங்களும் மாற ஆரம்பிப்பாங்க. இதுதான் அந்த கம்பெனியுடைய வேலை. Seymour Surveys company, where Mac Alpin, the narrator of the story, is working. Okay, now the office is sectioned into three floors. The top floor பார்த்தீங்கன்னா, wait a minute. I'll make it some more less. Okay. Okay. Now the top floor, we can see there is a top floor occupied by executives. So top floor is occupied by executives. So higher education, first A class officers எல்லாம் in the top floor இருக்காங்க, and they are entirely male and psychologists. ஏன்னா மக்களை பற்றி படிக்க போகிறாங்க, அதனால they are psychologists, the top floor. அவங்களுடைய வேலை என்னன்னா, they frame questions, they frame questioners, question frame பண்ணுவாங்க. யாருக்காக? for the consumers, மக்களுக்காக question frame பண்ணுறதுதான் இவங்களுடைய வேலை. And there is a middle floor, this is the top floor. I'll make difference. So there is a top floor. Top floor is occupied by executives, and the executives are male executives. They are psychologists and they work they frame questions for the consumers. Okay, now the middle floor, okay, the middle floor is occupied by women staff members. இங்கே தான் நம்ம ஹீரோயின் இருக்காங்க. Now by women's staff members in the middle, அவங்களுடைய வேலை என்ன அப்படின்னா, they are assigned the duty of simplifying the technical jargon words. அது மேலே எக்ஸிக்யூட்டிவ்ஸ் இருக்கிறவங்க சைக்காலஜிஸ்ட், இந்த சைக்காலஜிஸ்ட் பயன்படுத்தக்கூடிய வார்த்தைகள். ஸோ the technical words
will be simplified for the people. மக்களுக்கு புரிகிற மாதிரியான வார்த்தைகளை போடணும். ஈக்குவலண்ட் வார்த்தைகளை போடுறது தான் இவங்களுடைய வார்த்தை. அந்த கொஸ்டினரியில், அந்த சர்வே கொஸ்டினில், the psychologist who occupies the top floor prepares questionnaires, and those questionaries will be simplified using அவங்க டெக்னிக்கல் டேர்ம்ஸ் எல்லாம் இவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, சிம்பிளிஃபை பண்ணி they simplify the technical words used by psychologists for the consumers. Okay, the technical jargon used by the male executives in the top floor. Okay, and this is done by women staff members in the middle floor. Okay, and what about the ground floor? So ground floor என்னாச்சு பார்த்தீங்கன்னா, so now ground floor is completely occupied by machineries. So the printing, xerox, printing and எல்லாமே. So it is occupied by the printing machines and a few operators. And the machine operate பண்ண சில operator, அவ்வளவுதான். So they are given overwork. இதில் heavy work பார்க்குறவங்க கீழே இருக்கிறவங்க, and they look exhausted, எப்பயுமே சோர்வாகவே இருக்காங்க. So this is the structure of the Seymour Surveys company, and I will repeat. So the story is narrated by Mac Alpin. This is a woman character. It is not a traditional story. You can see here a woman who moves like a man, okay, in the society. ஒரு ஆண் ஒரு கதையில் என்னென்னலாம் பண்ணுவானோ அதெல்லாமே ஒரு பெண் இங்கே பண்ணுறதை பார்ப்பீங்க. Okay, now Mac Alpin is the narrator, and she works in the Seymour Surveys company. And the company, what is the company? What does the company do? The company is making survey about the changing taste of people. மக்களுடைய என்ன மாற்றங்களை என்ன பண்ணுது? They make a survey. So in the why do they make survey? They make the survey and sell it to the traders. வியாபாரிகளுக்கு அதை விற்கிறாங்க, ஒவ்வொரு வியாபாரிகளுக்கும் மக்களுடைய மாற்றங்களை. So that they produce things to the taste of the people. So this is the main work of the company. And in this company is sectioned into மூணு தான் பிரிக்கிறாங்க. The top floor, the middle floor and the ground floor. So top floor வந்து high executives இருக்காங்க. And what is the duty? அவங்க டியூட்டி என்ன? They are psychologists. They are psychologists because they are studying people. மக்களோட எண்ணங்களை படிக்கிறதுனால they are psychologists, mostly psychologists, and they prepare questionaries. Okay. Now the middle floor is occupied by women staff members, and what is the work assigned to them? They have to simplify the questionnaries formed by the executives. The executives உருவாக்குன questions simplify பண்ணணும், மக்களுக்கு புரியாத மாதிரி பண்ணணும். டெக்னிக்கல் ஜார்கன் வேர்ட்ஸ் எல்லாம் எடுத்துட்டு சின்ன சிம்பிளிஃபைடு வேர்ட்ஸாக போட்டு இது பண்ணணும். அண்ட் now அந்த கீழே ground floor is occupied by machines, xerox, printing, இந்த மாதிரி மிஷின்ஸ் கீழே இருக்கு. அதை ஆப்ரேட் பண்ணுற சில ஆப்ரேட்டர்ஸ் இருக்காங்க. அண்ட் they always seem look over exhausted because of heavy work. Okay. Now this is the first section of the story. Let me get into the second character. Okay, now as I said earlier, so the narrator is Marian Mac Alpin. So she is shortly called Marian. In the second chapter வந்து அவங்களுடைய பேர் Marian சொல்லி கூப்பிட ஆரம்பிக்கிறாங்க. The narrator of the story is Marian Mac Alpin. So this is here. Marian Mac Alpin is the character or the narrator. அவங்களுடைய ஃப்ரெண்ட் யாருன்னா Ainsley. Ainsley is the friend of Marian. Okay. Now what is the relationship between these two characters? Very simple. I'll just zoom it down. Okay, somewhat bit little. Fine. Okay. Now
Marian and Ainsley are friends. They are friends. Two ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் வேவ்லென்த் உள்ள ஃப்ரெண்ட்ஸ். வேவ்லென்த்னா Marian ஒரு விதமாக யோசிப்பாங்க, ஐன்ஸ்லி ஒரு விதமாக யோசிப்பாங்க. பட் ஸ்டில் தே ஆர் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அண்ட் ஐன்ஸ்லி ஷேர்ஸ் a room with Marian. ரெண்டு பேரும் ஒரே ரூமை ஷேர் பண்ணியிருக்காங்க. அண்ட் ஐன்ஸ்லி ஒர்க்ஸ் இன் a toothbrush, electric toothbrush company. Okay, here you can see electric toothbrush company. ஒரு electric toothbrush companyல ஒர்க் பண்றாங்க. What is the work is a tester. She is a tester. So she works as a tester. So manufacturing பண்ற அந்த டூத்ப்ரஷை டெஸ்ட் பண்ணி வெளியே கன்சியூமருக்கு கொண்டு போகிற ஒரு வேலை. Okay, she identifies the defective toothbrushes. Now Ainsley is not interested in her work and she is bored and she wishes to work in a art gallery. அவளுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் எங்கன்னா ஆர்ட் கேலரியில் ஒர்க் பண்ணணும்னு தான் இன்ட்ரெஸ்ட். பட் however she has not got any job in art gallery. Hence என்ன பண்ணுறா, அவள் கிடைச்ச வேலையை பார்த்துக்கிட்டு இருக்கா, டூத் ப்ரஷ் கம்பெனியில் வேலை பார்த்துக்கிட்டு இருக்கா. ஸோ தட்ஸ் a narrator and the relationship with Marian and Ainsley. So கதை ஓப்பன் பண்ணும்போது when the story opens, Marian and Ainsley meet their house owner. The house owner is a lady and she has a daughter and she is 15 years old studying in a private school. So when they come out of their room, the house owner complains that there is more smoke always coming out of their room. So எப்போ பார்த்தாலும் புகை நிறையா வந்துகிட்டே இருக்கும் ரூம்ல இருந்துன்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க. And Marian says that it is due to cooking of pork. Pork நாங்கள் டெய்லி சமைக்கிறோம், அதனால அது புகை வருது அப்படின்றாங்க. பட் ரியாலிட்டியில் என்னன்னா மெரியன் வந்து அதிகமாக ஸ்மோக் பண்ணுவோம் நைட்டில். ஸோ அந்த ஒரு காரணத்துக்காக தான் நிறைய புகை வருது. ஆனால் அதான் நான் கதை சொன்னேன். ஸ்டோரி இஸ் நாட் ட்ரெடிஷ்னல் ஸ்டோரி. ஆண்கள் என்னென்ன பண்ணுறாங்களோ அதெல்லாமே இந்த பெண் கதாபாத்திரங்கள் பண்ணுவாங்க. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் டீவியேஷன். ஸோ Marian used to smoke. Both Marian and Ainsley used to smoke. ஸோ ஹவுஸ் ஓனர் வந்து ஒரு ஸ்ட்ரிக்டான ஒரு லேடி. ஸோ என்ன புகை வந்துக்கிட்டே இருக்குன்னு கேட்குறாங்க. அதுக்கு அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, இல்லை அது வந்து போர்க்குன்றது ஒரு கறி, பன்றி கறி, போர்க் சமைக்கிறதுனால தான் இப்படி வருது அப்படின்னு சொல்லி சமாளிச்சுட்டு போகிறாங்க. ஸோ அவங்களோட பேசுனதுனால வாட் ஹேப்பன்ஸ் இஸ் தே மிஸ் த பஸ். And Ainsley borrows $3 from Marian to buy whiskey. அன்னைக்கு ஈவினிங் விஸ்கி குடிக்கணும் அப்படின்றதுக்காக ஐன்ஸ்லி என்ன பண்ணுறான், மரியன்ட்டு ஒரு $3 பாரோ பண்ணிட்டு சாயந்தரம் வந்து விஸ்கி வாங்கிட்டு வரேன், ஸ்காட்ச் விஸ்கி வாங்கிட்டு வரேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிடுறான். ஓகே, திஸ் இஸ் த செகண்ட். யூ சி ஹவு எ மேன் பிஹேவ்ஸ். எப்படி ஒரு ஆண் எப்படி ஒரு கதையில் பிஹேவ் பண்ணுவாங்களோ அதே மாதிரி பெண்களும் இங்கே பிஹேவ் பண்ணுவாங்க. ஸோ திஸ் இஸ் அ ஃபெமினிஸ்ட் freedom story. Okay, so now here we have seen thing. So Seymour Surveys company is a company which takes survey about the changing taste of the people, and there are 3 floors. First floor is occupied by executives who are psychologists. The second floor is occupied by women employees who convert the questions taken by the psychologist into simple terms for the people, and third floor is occupied by machines and a few operators. So coming to the story, Mac Alpin is shortly called Marian and her friend is Ainsley. They both share a room and Ainsley is working in a toothbrush company as a tester, but her interest is to work in art gallery. So when the story opens, both Marian and Ainsley, they go to office, and the house owner, who is having a daughter whose age is 15 years old, complained that she sees more smoke in their room. And Marian and Ainsley, they say it is due to cooking the pork. And when because they talk to the owner of the house, they miss the bus. As a result,
they miss the bus, and Ainsley borrows $3 to buy Scotch whiskey from Marian. Now, after Ainsley borrows $3 from Marian, Marian goes to her office. In the office, there is Marian is called, and the office executive explain about a beer, which a new brand beer they have launched. So a new brand beer has been launched by the company. Which company? The Seymour Surveys company has launched a brand of beer, and the name of the beer is Moose Beer. Moose Beer is the name of the beer. Now, Marian is called to prepare a questionary, to simplify the questionary prepared by the executives. மேல இருக்க executives prepare பண்ண questionary கேள்விகளை simplify பண்ற வேலையை யாரு கொடுத்துறாங்க? questionaryயும் simplify பண்ணி அதை question survey எடுக்கிற வேலையை யாரு கொடுக்குறாங்க? Marian கொடுக்குறாங்க. So Marian is assigned the job of taking questions and getting survey of the questions taken by the executives. So he takes the assignment. So assignment வாங்கிட்டு போய் அவருடைய ஆபீஸ்ல உட்கார்றா, and she closes her eyes, and he had a very bad dream. ஒரு கெட்ட கனவு அவருக்கு வருது. ஸோ அந்த கனவுல என்னென்னலாம் பார்க்குறா பார்த்தீங்கன்னா ஸோ her fingers melt, அவருடைய கைகள் மெல்ட் ஆகுது. She eats boiled eggs, she drinks tomato juice and coffee. இதெல்லாம் அவருடைய கனவுல அப்படி வரும் கொஞ்ச நேரம். So, and she remains in the office till the evening, and she takes her coffee and goes to by bus to her home. வீட்டுக்கு போயிடலாம். Later she goes out to take an interview. So அதுக்கடுத்து மறுநாள் அவளுக்கு கொடுக்கப்பட்ட வேலை என்னன்னா இன்டர்வியூ எடுக்கணும், மக்களை இன்டர்வியூ எடுக்கணும். கொஸ்டினரி கொடுத்துட்டாங்க. கொஸ்டினரி கொடுத்ததை மிரியம் வந்து ஃபீல்டுக்கு போய் மக்களை சந்திச்சு இன்டர்வியூ பண்ணணும். ஸோ லேட்டர் ஷி கோஸ் டு டேக் இன்டர்வியூ பண்ண போகிறான். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பர்சன் அவள் மீட் பண்ணுற முதல் கொஸ்டினரி யாருன்னா எ ப்ரீஸ்ட். ஷி மீட்ஸ் அ ப்ரீஸ்ட். ஸோ அந்த ப்ரீஸ்ட்டை மீட் பண்ணோன்னே அவன் வந்து ஸோ அந்த ப்ரீஸ்ட் என்ன சொல்கிறாரு, ஸோ ட்ரிங்கிங் லிக்கர் இஸ் அகெயின்ஸ்ட் பைபிள், ஸோ டோன்ட் ட்ரிங்க் லிக்கர் அப்படின்றான். ஸோ ஹி இஸ் அகெயின்ஸ்ட் லிக்கர். லிக்கர்னா தண்ணி, ஆல்கஹால். ஸோ ஷீ அட்வைசஸ் Marian that drinking is a sin, பாவம் சொல்லி போதிக்கிறான். The priest further says that the protagonist of the drink is also sin. ஸோ என்ன சொல்கிறா, நீங்கள் அது Marian பார்த்து நீங்கள் இதை குடிக்கிறதுக்கு சொல்கிறதுனால நீங்களும் பாவம் பண்ணுறீங்க அப்படின்னு சொல்லி பைபிளை கோட் பண்ணுறாரு. ஸோ he says that she should go away from temptation. ஸோ இப்படிப்பட்ட சாத்தான்கள், இதெல்லாம் இந்த உலகம் சாத்தான்களால் ஆளப்படுறதுனால நீங்கள் இப்படிலாம் செய்கிறீங்க, அதனால் இதெல்லாம் செய்யாதீங்க அப்படின்னு சொல்லி அட்வைஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாரு. யார்? அந்த ப்ரீஸ்ட். ஸோ அந்த ப்ரீஸ்ட் இப்படி அட்வைஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாரு. ஸோ பட் Marian says this is only my job of conducting survey and I don't have any part in it. ஸோ Marian எவ்வளோ சொல்லி பார்க்குறா, இது வந்து என்னுடைய பார்ட் இல்லை, இது என் கம்பெனி கொடுக்குறேன், எனக்கு ஜாப் வேறு வழி இல்லைன்னு. பட் ப்ரீஸ்ட் அதெல்லாம் கேட்குற மாதிரி இல்லை. ஸோ Marianக்கு வேறு வழி இல்லை, அந்த இடத்த விட்டு ஏதோ சர்ச்சை விட்டு வெளியே வந்த மாதிரி she comes out of the house as though she has entered a church. சர்ச்சை விட்டு வெளியே வந்த மாதிரி அப்படியே ஒரு தப்பிச்சா போதும்னு சொல்லி வெளியே வந்துடுறான். Okay, this is the first interview he takes in the field. So so far the story என்ன நடந்திருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா you can see the narrator of the story is Mac Alpin, who is shortly called Marian, and her friend is Ainsley. Marian works in Seymour Surveys company, and the Seymour Surveys company is sectioned into three: the top, the middle, and the bottom. Top floor is occupied by executives who are psychologists,
who prepare questions, and the middle is occupied by the women staff members, women characters who simplify the questions taken by the psychologist, and the bottom floor is occupied by simple machineries and simple workers who is given overwork and they look exhausted. And Ainsley, when the story opens, they share room with Marian, and she's working in a electric toothbrush company, and her work is to test the defective toothbrushes. And when the story opens, when they are out of the home for the job, the owner of the house stopped them and complained that she used to see more smoke from their room. So, but Mariam says that it is only out of but she says it is only out of it is only out of pork. Sorry, it is out because of their small cooking pork. However, because of their talking with the house owner, they miss the bus and they go to catch the bus and they miss the bus, and as a result, Ainsley borrows $3 from Marian to buy Scotch whiskey for the evening. And Marian goes to the office, and in the office, Marian is assigned an assignment. What is the assignment? The assignment is about moose beer, which a company has launched, and she is assigned to take survey. So survey எடுக்கிறதுக்கான assignment கொடுக்குறாங்க. And she sits in the office chair. She has a very bad dream that day. So the bad dreams, she sees her fingers melt. She eats boiled eggs. She drinks tomato juice, coffee, and all things. So the next day, the evening she goes to home. She takes rest, and the next day she goes to take survey. So the first survey, she starts her first survey from a priest, and the priest is against alcohol. So she advises Marian that she is doing a sin by promoting the most beer, and he advises her to get away from the temptation. But Marian says it is only her work, and he has nothing to do with she has nothing to do with the work. She is just doing the work assigned to her. But still, the father or the priest says she is a sinner because she is promoting alcohol. Unable to do anything, Mariam leaves the house as if she is coming out of, and she feels as if she is coming out of the church. And the second interview he meets is a person who is an addict to an addict to liquor. ஒரு போதைக்காரன், ஒரு எப்போ பார்த்தாலும் ஆக்சுவலி ஒரு போதைக்காரனை மீட் பண்ணுறான். ஸோ he drinks. அவனை இன்டர்வியூ பண்ணும்போது என்ன சொன்னால், he takes 10 beer a day. ஒரு நாளைக்கு 10 பீர் குடிக்கிறதா சொல்கிறான். After the interview, the person, the second interviewer, என்ன பண்ணுறான், he tries to take advantage of the situation. ஸோ தனியாக வீட்டில் இருக்கான், யார் அதை he has drunk, குடிச்சிருக்கான், தனியாக இருக்கான். அப்போ போய் மிரியம் வந்து அவனை மீட் பண்ண உடனே அந்த தனிமை சுச்சுவேஷனை சாதகமாக பயன்படுத்த நினைக்கிறான் யார், அந்த போதை, அந்த செகண்ட் இன்டர்வியூ பர்சன். So but Miriam escapes from him. Okay, now after this he meets another man, that is an old man. The third interview is an old man, and when Miriam asks about how much beer does he drink and all those questions, he simply puts what is the beer he likes, what beer he is afraid. Say spelling mistake, he is afraid.
to open his mouth. He fears that his interview, sometimes maybe telecasted in the TV, or he may be posted in the newspaper, and he is afraid that his family will fire him out. So he refuses to open his mouth, but Mariam comes to a conclusion that this old man used to drink alcohol, but he is afraid of his family and he refuses to open mouth. When he opens his mouth, he only whispers. Says that பேசுறானே ஒழிய ரொம்ப கிளியராக கேட்க மாட்டேங்குது. However, Miriam is able to catch the words from his mouth, and he fills the questionaries. அந்த questionnaire ஒவ்வொரு கேள்வியாக கேட்டு ரெண்டு மூணு தடவை கேட்டு என்ன பண்ண கொஸ்டினரியை ஃபில் பண்ணிடலாம் அந்த வேர்ல்ட் மேட்டர். ஸோ we have seen three. So that day he has there is another person he will meet. She is going to meet. So first he meets a priest. Second he meets a person who is addicted to liquor, and third one he meets a old man. Okay. Now after meeting this old man and taking some getting some answer from the question, Mariam moves to meet another interview, another person. Okay, finally அடுத்த இது போறாங்க. அடுத்த ஒரு இன்டர்வியூக்கு யார் போறான்னா மரியம் போறான். So first he has met a priest, second one alcohol addict, third one வந்து ஒரு old man, and அடுத்த ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டை போய் அடுத்த ஒரு கேரக்டரை பார்க்க போகிறோம் இன்டர்வியூ எடுக்கிறதுக்கு. and he is a college student. அவன் வந்து ஒரு காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட். ஸோ he is a college student. அவனுடைய பேர் வந்து டங்கன் who is 15 years old. அவனுக்கு வயசு வந்து 15 வயசு தான். ஆனால் அவன் என்ன சொல்கிறான், எனக்கு 26 வயசுன்னு சொல்கிறான். யார்கிட்ட? மரியன்ட்ட. பட் மிரியம் calculates that he is only 15 years old. So but he says he is 26 years old, and he says he consumes 6 beer a day. ஒரு நாளைக்கு நான் 6 பீர் அடிக்கிறேன் அப்படின்றான். ஸோ அப்போ வரிசையாக கொஸ்டின் கேட்க ஆரம்பிக்கிறேன். எப்படி என்ன பேர் அடிக்கிறீங்க, என்ன பிராண்ட் அடிக்கிறீங்க, வாட் டேஸ்ட் டு யூ லைக் அப்படின்னே அவன் வாட் ஹேப்பன்ஸ் இஸ் டங்கன் வந்து இவன் ஒரு கேள்வி கேட்டால் இவன் ஒரு பதில் சொல்லிக்கிட்டே இருக்கான். he says that my lucky number is 6, அதனால் நான் டெய்லி 6 பீர் அடிக்கிறேன் அப்படின்னா. அண்ட் மெரியம் கேட்க ஆரம்பிக்கிறான், ஸோ why do you like வாட் டைப் ஆஃப் பீர் உங்களுக்கு பிடிக்கும் அப்படின்னு. அவன் என்ன பண்ணுறான், நேராக மெரியம்மா வாங்க என் ரூமை சுற்றி காட்டுறேன் அப்படின்னு சொல்லி வீட்டை சுற்றி காட்டுறேன்னு சொல்லி பெட்ரூம் கூப்பிட்டு போயிடறான். ஸோ இந்த டங்கன் வந்து மெரியம் கேட்குற கேள்விக்கு எதுவுமே பதில் சொல்லாமல் அவனாக பேசிக்கிட்டே இருக்கான். and he gives unusual replies to questions of Mariam. He refers, அவன் படித்த ஷேக்ஸ்பியர், ஏன்னா he is English literature student. So remember, he is English literature student. So ஷேக்ஸ்பியர் டிட்டனஸ் அவன் கேரக்டர் ஒரு ட்ராமாவில் வர டிட்டஸ் ஆண்ட்ரோனிக்கஸ் கேரக்டரை பற்றி பேசுகிறான். ஸோ அந்த டேஸ்ட் ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக் இருக்குது, டேஸ்ட் ஆஃப் த பீர். ஸோ இவனா எதையோ பேசிக்கிட்டே இருக்கிறான். ஸோ பெட்ரூம் கூப்பிட்டு போகவும் மிரியம் கொஞ்சம் சுதாரிச்சுட்டு, ஸோ ஏதோ தப்பாயிருக்குன்னு சொல்லி என்ன பண்ணுறா மிரியம் என்ன பண்ணுறா, இவன் வந்து ஒரு ஹீ இஸ் நியூராட்டிக்னா கொஞ்சம் நிறையா தண்ணி அடித்து பைத்தியம் முடிச்சிச்சு போல அப்படின்னு நினச்சிட்டு ஷீ கம்ஸ் அவுட் ஆஃப் த ரூம் இமீடியட்லி. ஸோ ஆன் தட் டே அந்த நாள் முழுவதும் she feels bored. So on the whole, Mariam is depressed with the interview வந்து அவ்வளோவா சரியாக போகலை. அதனால் அன்னைக்கு ஈவினிங் அவன் பீட்டரை அவனுடைய காதலனை பார்க்க போகிறான். பீட்டர் யாருன்றதை அடுத்து நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் பார்ப்போம். ஸோ I thought of she goes to meet Peter in his home, and with Peter she spends a good time. She even has sex with Peter,
after a very long heavy work. ஸோ ஹெவியாக அன்றைக்கி ஒர்க் பண்ண பிறகு பீட்டர்கிட்ட போய் நல்லா பேசிக்கிட்டு இருக்கா. பேசிக்கிட்டு வெளியே வரும்போது they have sex and they come out. She goes to her room. So we'll stop here, dear students. Actually நான் 10 சாப்டர் எடுக்கலாம்னு நினைச்சேன், பட் ஐ வாஸ் unable to only complete 5 சாப்டர்ஸ். அதுக்கே 40 நிமிஷம் ஆயிடுச்சு. ஸோ அப்லோடிங் கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும். அதனால் I will stop here and in the next class we will discuss about who is Peter and what is the relationship between Marian and Peter and the story, the other part of the story. So far we have seen 2 characters involved in the story. One is Marian, Mac Alpin, who is the narrator, and another character is Ainsley, and there is one male character, that is Duncan. So அடுத்த கிளாஸ்ல இந்த 3 ரிலேஷன் அடுத்து there is another character, Peter. 2 male characters, Duncan and Peter, and 2 women characters, Marian and Mac Alpin. So Marian, Mac Alpin and Ainsley. So the 4 characters. ஸோ பார்த்துருக்கோம் 4 கேரக்டர் எங்கே ஒர்க் பண்ணுறாங்க, வாட் இஸ் த டியூட்டி, இதெல்லாம் பார்த்தாச்சு. ஸோ நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் we will see the movement of the story. அடுத்து என்ன கதை எப்படி மூவ் ஆக போகுன்றதை அடுத்த நாளைக்கு பார்ப்போம். Thank you, dear students.